Ciao a tutti ragazzi e bentornati a The Suicide of Rachel Foster. Dunque, l'ultima volta Artipoli alla radiolina ci ha detto di andare alla stanza 117 perché erano venuti qui dei ghost hunter ed era successo qualcosa nella stanza 117 e mi sono scordata che Stefano invece mi aveva detto di controllare la 217 dove c'era la rosa essiccata. Quindi direi prima andiamo a vedere la 217 e poi andiamo all'obiettivo. Dunque, la 217 mi sa che sta sopra, perché diceva che la 117 invece sta in questo piano. E infatti la 117 sta qui, quindi 217. Andiamo a vedere se si può entrare. Allora, qua che c'è 211, quindi 217 sta da sti pizzi dove era tutto ammuffito, schifo. 217, eccola qua. E niente, no. Ci abbiamo provato e non apre. Va bene, quindi comunque grazie a Stefano per avermi consigliato questa cosa perché magari c'era qualcosa di nascosto. Allora, 117, no, Master Suite, ok, di qua, 117, 109, 110, 11, 117, che poi è quella che c'ha sto nastro adesivo. Allora, segnala. Hey, I found the room. but Someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Che palle. Quindi dobbiamo tornare alla stanza del generatore, stava vicino al garage. Dove abbiamo trovato il rossetto. Quindi, allora, io ho un senso di orientamento del merda, però forse ci sono arrivato. Prima di tutto scendiamo giù. Dobbiamo tornare da dove siamo venuti, quindi l'ufficio del padre. Che se non sbaglio sta verso di qua, sì. Dai, non ti ferma. Ok, quindi andando verso di qua, sì. Oh, Hey, found the è screwdriver? Dumber Temp. No. I cacciatori fantasmi sembravano impauriti. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. Cosa avranno God visto? only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. Padre Foster non sarebbe d'accordo. I gatti sono animali indipendenti. Boh, Padre Foster non sarebbe d'accordo. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Cioè, sei te che mi interrompi e poi cacciavite, certo. Non mi interrompi. Allora, apri qua. Scendi. Noi veniamo da qua. Qui c'è la stanza del boiler. Il garage, eccolo qua. Aprite. E il generatore stava di qua, perfetto. Ok. Dunque, cacciavite. Raccogli. A posto, possiamo tornare su. A meno che questo ci interrompe di nuovo, probabile. Ah. Quindi la stanza 117 era nel piano dove sta l'appartamento di lei. Tutti sti giri, sti ghirigori proprio. Solo da qua si sale, va bene.
Comunque, secondo me Rachel è viva e sta qua col ragazzino. E hanno fatto tutta una messa in scena del suicidio, bla bla bla. Allora, 117. Quindi qui. Ok, adesso possiamo aprire qua. Perfetto. Allora, cosa abbiamo qui? Papere. Foto. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. So sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Ma non mi fido tanto di te, onestamente. Foto. E di che è sta casa? Ah, cassette. La rivista solita. Immagino dobbiamo vedere la cassetta. Aspetta. Quindi qui ci hanno dormito questi qua della TV. VHS. Ci sarà qualche presenza strana? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. Ah, quindi c'era ancora il padre qua quando questi sono entrati? We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I see you smoking the good stuff. Jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. It sounds like a woman's voice. Girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I shot that thing! Wait, you're not taking it. No, I mean, for real! What? What the... Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? Looks more like a... Oh my... Oh my god! Nichols! Oh god! I'm telling you! Shit, no! I can't find the keys! Oh god, this place is fucking... Keys! Hold There it is! the light, the light, the light! Fuck! Sono abbastanza cagati sotto. Si è chiusa la porta da sola. Come si chiude? Ecco. Lo sapevo. Aiuto, ora mi cago sotto. Allora, quindi quelli hanno visto qualcosa, sono scappati. Scomparsa. Hai visto questa persona? Rachel Foster. Camera. Non possiamo usarla la Polaroid? Scatola VHS. Sigarette. Microfono parabolico? Raccogli? 3 per equipaggiare? Ah, per sentire i suoni. Oddio, inquietante però. Ma mi cago sotto davvero. Allora, ma mo devo andare in giro con questo coso sempre? Boh, qua non c'è niente. Strano che non chiama il tipo a dirgli guarda ho visto il video bla bla bla. Ho preso sto coso. Qua non fa suoni strani.
Allora, l'armadio non lo apre. Questa porta la possiamo aprire. Il bagno. Nel bagno qualche interferenza? No. Non pensavo di mettermi a fare la acchiappa fantasmi, onestamente. Non c'è niente in bagno? Pare di no. Vabbè, quindi siamo entrati qui per vedere quelli che scappavano, che hanno visto che c'era qualcosa, o sentito anche, però diciamo anche visto. E per accattarsi a fare. Ma mo dobbiamo andare in giro per l'hotel con sto affare? Non c'era altro, giusto? Pare di no. Hey! For fuck's sake, Si è Irving! cagata sotto. What did I do? It gave me a heart attack. Sorry. I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. Ah, ok, giorno 6 era raccatta sto coso, va bene. Giorno 7. Giornate molto lunghe sempre. Natale. In che senso Natale? Perché era quasi Natale quando siamo venuti qua una settimana fa? Sono perplessa. Dunque, abbiamo fatto l'albero a quanto pare. Here I am. You still there? Where else should I be? Oggi è la vigilia di Natale. Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains. Sì, sì, for ci a devi minute. tenere d'occhio, altro che... Irving. Don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Grazie, secondo me perché è Thanks. obbligato. Infatti You non la always do that? rispondo. Do Sto... what? Worry about every desperate stranger No, that knocks on your door. infatti. You're no stranger. Non ci siamo mai visto, stai cercando di dirmi qualcosa. But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You Cazzate. belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. Forse sto affilando i coltelli, pensavo fossi un boy scout. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Ci stai provando? Irving, are you hitting on me by any chance? No. What do you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a second. Dolcezza. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah, Yeah, I get it too. yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey, And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. don't be like that. There you have it.
these are my memories, and, Hai sentito? Hey, did you hear that? No? What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Voglio controllare. Sorry, I want to check. Okay. Quindi praticamente sta sfigata, povera, sta poraccia ha avuto un padre infedele con una ragazzina che ha messo incinta e in teoria questa si è suicidata. E la madre era incinta pure e si è suicidata pure lei. Non ho capito bene sta cosa. Allora, cose da fare? Non lo so. Posso mettere sto coso? Sì. Ok, così sentiamo di più gli scampanellini. In teoria mi devo avvicinare dove sento di più gli scampanellini. Qui che c'è? Spugna. Allora, usciamo? No? Si sente di meno se esco, in verità. Beh, non si sente più. Ma non si sente più adesso. E qua? Non c'era prima questa porta, perché era tutto chiuso. Detergente. Apri. Oddio, non si vede niente. E qui dove si va? Oddio, mi sono incastrata. Ah, ok, ok, ho capito il passaggio qua, Yeah, I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Non capisco che cosa vuoi dire. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this Ah, ho noise. fatto lei, non ho All fatto in right, tempo. I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Allora, vieni da destra, da qua. Da qui? Non mi cago sotto? Acchiappa fantasmi. Irving, you hear me? For fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? Sento dei rumori. It's this microphone. Sometimes it captures sounds, What sounds? whispers. Could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Di
Qua? Stiamo tornando alla 117 o non sbaglio? Lampada rotta. Valigia. Boh. Non capisco. Forse più in qua. Qui sta aumentando, infatti. Qui? No, qua diminuisce. Aiuto. A volte si sente però veramente qualcuno che bisbiglia. No, non qua. Museo. No, non è da museo. Non si capisce bene da dove viene il rumore. Qua sembra. Oddio, sento dei suoni. Io non capisco però dove devo andare. Eh no, qua no, è per forza di là. E non capisco però qual è la stanza giusta. Qua diventa più forte, però non mi fa aprire. E qua si abbassa però. No, è verso di qua, è giusto qui. Io non so dov'è e non capisco. Che cacchio di stanza è? Da piamme l'ansia, mo me sto nervosire. Oddio, sento tipo un bagno. Come se avessero usato il lavandino. Ho paura. Allora, la porta chiusa. Qua no.
Ah, ecco questa, la 204. Paura di cagarmi sotto. Ahí stanno i controlli. Forse non era la 204 allora. Io sto a fare circumnavigare. Sono di nuovo alla 217. Sto a far giro tondo e non riesco a capire dove devo andare. Non lo so, io sento rumori strani. Sento rumori e non riesco a capire. Perché qua diventa più forte, però non mi ci fa entrare. Non riesco a capire. Qua al museo no. Oh sì. A volte sembra che va via, a volte sembra che torna. Sarà qua il piano questo qui? Mi sa che sta aumentando qua. Oddio, chi è che c'è? Chi c'è? Quanto so caga sotto. Ma sto a fare il giro? Mi sto a perdere, cioè sto a fare sempre lo stesso giro. Qua diventa, sembra più forte. Poi va via. Da queste parti sembra. Catene. Nikki? I remembered! What? This sound I keep hearing. Did you figure out where it's coming from? Yes! I mean, no, maybe. But I remember why it sounds familiar. The chandeliers. What chandeliers? The ones in the ballroom. Nicole, I don't follow. I'm probably stung from before. Ascoltami. Stop thinking about before and listen to me. I'm listening. When I was little, I could sit for hours and watch them set up the parties in the ballroom. Uh-huh. To me, those chandeliers were like a flying merry-go-round. What does all this have to do with the sound you heard? Every time the window behind the bar was opened, the decorations would clink. That's the sound I heard. Those old chandeliers moving in the breeze. But the chandeliers in the ballroom were taken down 2 or 3 years ago. Sono sicura di quello che ho sentito. Yeah, they're not actually there anymore, but that sound is unmistakable. But what you're saying is impossible. I'm sure. And no,
I don't understand, but whatever made that sound is around here somewhere. You're worrying me. I just need to think. Questo pensa sta impazzia, sta qua dentro da solo. Okay. Keep me posted. Please. Questo è il microfono. Spartiti, Lonely Tufts. Questo avevamo visto, no? Journey in the Infinity. Qua è più forte. Foto. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Forse hai ragione. Maybe you're right. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. be careful. E quindi? Finiti i suoni? Sembra finiti i suoni. Giorno 8. Allora, o magari non è impallato, ma io mi sono persa qualcosa. Ah, il leggio non lo guarda. Qui che è crollata la roba non la guarda. Qua non gli interessa. Saccapelo però non lo guarda. La porta non gli frega. La mappa non me la apre ancora né niente, quindi forse non è impallato, ma è proprio così. Solo che non so che devo fare. L'organo. Il tipo non chiama, quindi boh. Leggio. Vabbè, direi proviamo a vedere se succede qualcosa. Pensavo se era impallato come era già successo. Da qualche parte, ecco, tipo da sti pizzi avevo sentito un suono, però non ci si può andare tutto chiuso. Vediamo un po' se andando di qua invece.
Spogliatoio. Reception. Check-in. Boh, dove devo andare? E qui? La sala giochi, che figo. Cabinato, ne voglio uno. Street Warrior. Fury Road Survivor. Ping pong. Anche le freccette. Mission Mars. Questo è rotto. Che belli sti cabinati. Game Room. Diorama. Boh. Ecco, vorrei capire obiettivamente se è impallato o meno. No, mappa niente. E il coso dei suoni neanche. Rogo per le streghe dell'hotel? Eh? Che erano i bagni? E qui? Boh, proviamo? Dove vado qua? Ah, ok, era la strada del generatore, mi sa. Ah sì, praticamente era quello per andare al generatore. Boh, non so perché sto facendo questo. L'importante è che obiettivamente non sia impallato. Rieccoci alla 117. Videocamera. Scatola VHS. Non so, mi pare strano che fa... Non è partito nessun audio né niente. A volte sento dei suoni. Quella l'avevamo già vista, quella stanza lì. E rieccoci alla Master Suite. E boh. Continua a non farmi vedere le cose. Lettera di Jenkins, questa l'avevamo vista. Il testamento l'avevamo visto. Boh, il giorno 8 non capisco però che dobbiamo fare al giorno 8. La stanza qui. Qualche indizio nuovo? Questi li avevamo già. Versione ufficiale. È davvero morta? Cose strane.
I floppy. Ah, ecco sto coso. Inventario. Pensa un po'. Irving? Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. La chiesa fa paura. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Buon Natale. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. E quindi? Ora l'abbiamo raccattato l'accrocco, ma non me lo usa quello lì. Dobbiamo tornare alla chiesa? No, non apre né la mappa né riprende quell'affare lì. Boh. Allora, mo torniamo alla chiesa, però qui ho fatto tutto quello che dovevo fare. 360 flip incompleto. Prima di fare avanti e indietro 20 volte. Quaderno è sempre la solita cosa. L'inventario l'abbiamo preso, non devi dormire, no. Strano però la mappa non la apre e neanche quegli affari lì di prima. Vabbè, proviamo a ritornare alla chiesa, sempre se non mi perdo, perché già con la mappa faccio fatica, ma così. Allora, scendiamo, sì. Ah, posso uscire? No. Pensavo potevo uscire. Oh, come ci si arriva alla chiesa, però? È complicato che non mi fai usare la mappa. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. Non pensi sia pazza allora? So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it.
He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Vabbè, quindi dobbiamo tornare alla chiesa? Posso vedere la mappa? Ah, mo sì. Devo tornare alla church. In realtà non vorrei, ma il mio sonnambulismo deve essere un segno. Allora, come si cambiava? Che poi vabbè, siccome sta a livello minimo, manco riesco a vedere bene. Church, dalla locker room? Da dove si arriva? Non si capisce bene. Comunque la parte bassa, sì. Allora, mi sa che io venivo da qua. E da qua. E qui, ok. Meno male che io non ho proprio senso di orientamento, è un bordello. Per me è complicatissimo ricordarmi le strade. Allora, siamo quasi alla chiesa. Rieccoci, leggio, segnala. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. Mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... Wow. Total mystery. Want to play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Uno va a risolvere pure questo indovinello. Organo usa. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. Ho sempre adorato il fantasma dell'opera. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. Non ho mai imparato. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house.
If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Allora, continuiamo a cercare. Quindi, organo visto. Sacco a pelo. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Ugh. I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Ugh. Okay. E questo? Sai, canticchia. You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. It's from the book of Revelation. Dimmi di tuo padre. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Believe me, I do. Thanks. Ok, spartiti questi abbiamo visti. Sacco a pelo. Boh, c'è altro? Dobbiamo vedere. Ne perdo un po' in sto gioco, spesso non so che devo fare. Immagine sacra. What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches, in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Vabbè, ma devo cercare altro? Se risolvo il indovinello potrò finalmente trovare il vecchio magazzino. Non so se devo andare via da qui. Sacco a pelo. Gli spartiti li abbiamo visti. Bottiglia, sti cavoli. La porta pare che non gli interessi. Bottiglia. Qua non mi pare ci sia altro. Penso che possiamo andare via dalla chiesa. L'organo l'abbiamo suonato, l'immagine sacra l'ha vista, la croce non gliene frega, ok. La scopa non gliene frega, i vetri rotti pare di no, cioè vetri, sti assi di legno pare di no. Boh, ce ne possiamo andare da qui? Non lo so. Non ne ho idea. Dovrebbe essere leggermente più guidato secondo me, perché veramente uno si perde, non sa che deve fare, fa avanti e indietro nell'hotel. E questa? Ah, ecco, qua dietro stanno quindi. C'è un sacco di passaggi sto posto. Oh cazzo. Oh, shit. Con molta calma ha detto oh shit. Qualcuno era qui. La stanza di un bambino. Ritardo.
Libro di Rachel. Insegnami a parlare. Il manuale per imparare a parlare. Oh, So, shit. found the mystery decorations? No. No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. Nessuno dovrebbe mai qui sotto, forse sto sognando. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. Oh, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's code red emergency, so they'll have Jesus Christ, Irving. to... What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Giocattolo. Muri colorati. Chiave. Raccogli. Abbiamo raccolto una chiave. Di un diario segreto? Di che? Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a Il key. carillon. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. Non It importa. doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. E poi abbiamo l'apparecchio. Dove sta l'apparecchio? Che è l'immagine del gioco. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Non sei di aiuto? Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. Stai scherzando? You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end.
You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you, No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that If you don't want to help Io discover non the ho fatto truth, in tempo a don't fa call me. niente. Che altro manca da vedere qua? Se abbiamo visto tutto, dobbiamo andare a vedere il carillon a questo punto. Libro di Rachel. Cubo. Libro. Snow White, Biancaneve. Ok, direi che dobbiamo andare... Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Concentrati, Nicole. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill Sì, è quello che ho herself. detto. Tutta una messa in scena perché in verità abitava qui. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in Sì, è un cahoots. prete, è rimasta No incinta fuori dal suicide, matrimonio. no timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her Sì, to live in perché è a fucking rimasta underground incinta fuori dal replica of her matrimonio, figlia room. di un prete. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Ok, quindi andiamo al carillon. Dobbiamo tornare nella stanza. Mi ci potevi portare in automatico, c'è da dire. Oddio, dai, cammina. Sì, secondo me sì, è così. Lei è rimasta incinta, figlia di un prete. E il prete gli ha detto al padre di Rece, sì, di Rece, di questa, di Nicole, gli ha detto: Ciccia, guarda che mo te la nascondi, facciamo finta che è morta, che si è suicidata, perché è un'onta per la famiglia che questa sia rimasta incinta fuori dal matrimonio. Secondo me è andata così. Oddio, ma come ci torno su, non mi ricordo. Allora, stiamo qua. Ok, da qui va bene. Quindi qui saliamo da qua. E il carillon, quello lì del hockey, stava nella camera di Leonard, se non sbaglio. A questo punto penso che nel carillon, se è insomma tipo un portagioie, non lo so, che si può nascondere un qualcosa, probabilmente ci sarà l'apparecchio di Rachel a questo punto. La master suite è di qua, mi sbaglio sempre. Ok, quindi sta a fare e sta qua. Carillon. Vediamo un po'. Piccola medaglia?
The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Ok, giorno 9. Che casino. Però mi chiedo se obiettivamente Rachel è rimasta qui. E poi ci dovrebbe essere pure il ragazzino a questo punto. Ok, va bene ragazzi, direi che ci fermiamo qui, se no il video viene troppo lungo. La prossima volta vedremo un attimo questa porta chiusa che era l'ala ovest, quella lì proibita, che era la zona del padre se non sbaglio. Voi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!